afternoon, beautiful people. This is Saif Rahman. Welcome to SF Films. ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা দেখতেছেন সেটা হচ্ছে আমার একটা ছোটোখাটো স্টুডিও। ইগনোর ইট গাইস। এনিওয়ে, অলরেডি আপনারা জানেন হয়ে যাচ্ছি, বাট তারপর বলি আজকে যাচ্ছি চট্টগ্রামের নাভাল সি বিচে, যেটা পতেঙ্গা সি বিচের কাছাকাছি, স্টোনস থ্রো বলা যায় হিসেবে। আর চিটাগং সিটি থেকে নাভাল সি বিচের দূরত্ব হচ্ছে 25 বা 26 কিলোমিটার কাছাকাছি, বাট ডিপেন্ডস অন ইয়োর লোকেশন। যদি আপনি চিনে থাকেন নাভাল সি বিচ, so there are many options for you, I mean to go there. আর যদি না চিনেন, Google is the best options for you. We need your Google search দিই, whatever. আর বেশি কথা না বলি, let's warm up the bike and get on the road. বাইক বের করে স্টার্ট দিয়ে ইঞ্জিনটা ওয়ার্ম আপে দিলাম। একটু ওয়ার্ম আপ দিয়ে গাড়ি চালাইতে অনেক বেশি মজা লাগে। আমি নিজে এটা এক্সপিরিয়েন্স করছি। হ্যাঁ, ডিরেক্ট স্টার্ট দিয়ে বা 20-25 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ড যদি আপনি মানে ওয়ার্ম আপ করেন, বা 1 মিনিট ধরে, যদি 1 মিনিট হলেও চলে, ওয়ার্ম আপ করে যদি আপনি বাইকটা রাইড করেন, আপনি একটা আলাদা ফিল পাবেন। সো বেশি দেরি না করি, রাইডটা স্টার্ট করি। আজকে রাস্তায় হালকা একটু জ্যাম থাকতে পারে, যেহেতু আজকে 15 আগস্ট, আই মিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শোক দিবস আজকে। যতদিন আমি ভিডিওটা আপলোড করব ততদিনে হয়তো শোক দিবস নাও থাকতে পারে। এনিওয়ে, তার উপরে তো লকডাউনও নাই, লকডাউন অফ। সো আশা করা যাচ্ছে প্রচুর জ্যামের মধ্যে থাকতে হবে আজকে। আমাদের মিটিং প্লেস দিছি মুরাদপুরের ওইখানেই, আক্তারা যেমন ফ্লাইওভারে ওঠার আগেই মিটিং প্লেস দিছি। ওইটা ধরে দেন আগ্রাবাদ হয়ে, আগ্রাবাদের রিং রোড হয়ে ডিরেক্টলি নাভালে চলে যাব। দেখি নাভাল ছাড়াও আর কোথাও যাওয়া যায় কিনা, ট্রাই আওয়ার বেস্ট। সে আকাশ লেট ব্লোমার, আকাশ ভাই সব সময় আমি আগে আসি। ভাবি কেমন আছেন? ভালো আছেন? হ্যাঁ, এখন কোন দিকে যাচ্ছেন? যে মানে কোন দিকে যাবেন? আপনার সি বিচ যাব, তারপর দিক থেকে নাভাল। ফার্স্টে পতেঙ্গা করবো, নাভালে গিয়ে বসবো অনেকক্ষণ। আচ্ছা, পতেঙ্গা সি বিচ থেকে দেন নাভালে। আমার ক্যামেরার অবস্থা দেখছেন? ওইটা ওই দিক দিয়ে শুয়ে যাচ্ছে। সামনে থেমে এটাকে আর একটু টাইট দিয়ে লাগাইতে হবে। এনিওয়ে, আজকে রাস্তায় জ্যাম থাকতে পারে প্রচুর। প্রথমত হচ্ছে 15 আগস্ট শোক দিবস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। আর সেকেন্ডলি, এতদিন লকডাউন ছিল, লকডাউন না থাকার কারণে, মানে লকডাউন থাকার কারণে মানুষের মাঝখানে যে ক্ষোভ, বের হতে না পারার সে ক্ষোভগুলো আজকে ঝেড়ে ফেলবে তারা সবাই বেরিয়েছে রাস্তায়। সো জ্যামের পরিমাণ একটু বেশি থাকতে পারে রাস্তায়। আমরা আগ্রাবাদ হয়ে, মানে আগ্রাবাদের আগে চৌমনি হয়ে পতেঙ্গা সি বিচ যাওয়ার যে রিং রোড রয়েছে সেটাতে উঠে যাব। ওইটাতে উঠে গেলে আশা করি একটু জ্যাম কম হবে, এলস প্রচুর জ্যাম। Give me something I did this time. Maybe it's you instead. You just blew out my mind. We were covering the light, but you know we'll have to fight for the night of our sin and our lives to
আপনি কি গুগল ম্যাপে সার্চ দিয়ে যাচ্ছেন? ওদিক দিয়ে রুটটা ভালো ছিল তো, বালি বেশি থাকলে। না বালে কি এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে? হ্যাঁ দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান। আকাশ ভাই পথ ভুলে গেছে। মূল কথা হচ্ছে উনি শর্টকাট মারতে গিয়ে ধরা খাই গেছে। যাই হোক, নর্মালি কিন্তু আপনি ওই টল রোড দিয়ে এসে জাস্ট ডানা ডানে হয়ে চলে যাবেন। জাস্ট ডান দিকে খালি টার্ন নেবেন, বাম দিকে না। আবার বাম দিকে নিলে সমস্যা আছে, আমাদের মতো সমস্যায় পড়তে হবে। ওকে ম্যান, ওকে। ভুল করে এই রাস্তায় আসলেও কেমন জানি খুব সুন্দর লাগতেছে। এই রাস্তাটা ন্যারো বাট কিউট। এই রে পোলা পাইন, এটাই মজা আসলে। নেওয়াল যাওয়ার রোডটা অ্যাটলিস্ট জ্যাম ফ্রি। এটাতে ভালো লাগতেছে চালাইতে। আকাশ ভাই আপনি আমার পিছনে থাকেন। 4B রাইডারদের পিছনে রাখলে এদের পাছা গরম হয়ে যায়, এই হচ্ছে সমস্যা। ভাই ব্রাদার মানে এটা বাইক ভাই ব্রাদারদের সবচেয়ে আপন মানুষ হচ্ছে পুলিশ। ওকে, ফাইনালি চলে আসলাম নাভালে। আর এটা হচ্ছে পুরোটাই নাভাল বিচ। আগে যখন সাইক্লিং করতাম তখন বেশি আসতাম এখানে। যাক, অনেক চেঞ্জ হয়েছে। এখন আছি নাভাল সি বিচে, দেখতেই পাচ্ছ। এটা হচ্ছে কর্ণফুলী রিভার।
আর এটা সোজা গিয়ে বে অফ বেঙ্গলের সাথে মিক্স হচ্ছে। আর বাংলাদেশে যে নাভাল একাডেমি আছে সেটা এখানেই, পতেঙ্গা সি বিচের এখানেই অবস্থিত, ওই যে ওদিক দিয়ে। নেপাল থেকে এবার যাওয়ার পালা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাট টুরিস্ট কিন্তু কমন নাই এখানে। অ্যাটলিস্ট রাত 12টা পর্যন্ত টুরিস্ট থাকবে। বাট এবার বাইকটা স্টার্ট দেই। কি অবস্থা দেখছেন টুরিস্টের। এনিওয়ে, আমরা আসার সময় আসছিলাম হচ্ছে আগ্রাবাদ দিয়ে, চৌমোহনী হয়ে রিং রোডে উঠছি, আই মিন টল রোড এটাতে। আর যাওয়ার সময় যাব হচ্ছে কি এই রোডটা ফলো করে বাইজিৎ লিং রোড হয়ে দেন মুরাদপুর, দেন স্ট্রেট টু হোম। অন্যরকম সুন্দর কাজ করতেছে এখানে। আর জাহাজা লাইটগুলো জ্বালাই দিলে আরও সুন্দর লাগতো, বাট চালাচ্ছে না এখন, আল্লাহ জানে। এগুলো জ্বালাই দিলে সাগরটা আলোকিত হয়ে যেত। ওকে, কথা বলতে বলতে বাসায় চলে আসলাম। আমি পাহাড়ে যাই না যাই, বাট বাসার ক্ষেত্রে, যাওয়া আসার ক্ষেত্রে এই আপহিলের ফিলটা কিন্তু পাই আমি। পাহাড়ে যাইতে হবে না। সো আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায়, নতুন কোনো প্লেসে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে। জানি না আপনারা কতটুকু স্যাটিসফাইড। যদি স্যাটিসফাইড না হন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লাগলে তো অবশ্য লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন সবাই, ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে। আনটিল দেন, স্টে উইথ মি অ্যান্ড সাপোর্ট মি। টাটা। Can be something I said, can be something I did this time. Maybe it's you instead. You just blew out my mind.